Hello guys. So coming to this video, let's discuss about PYQs. So on the topic of 6.2, that is the search of genetic material, like transforming principle, kani, genetic material is DNA, and properties of genetic material, DNA versus RNA. And 6.3, that is RNA world. 6.4, that is it includes the replication of DNA, experimental proof. సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనం PYQs చూద్దాము. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఈ టాపిక్స్ గురించి కంటెంట్ చెప్పేశాను. లైక్ 6.2 ఒక వీడియో ఉంది, 6.3 ఒక షార్ట్ లో అప్లోడ్ చేశాను, అండ్ 6.4 ఇస్ అగైన్ వన్ మోర్ వీడియో. సో వెరీ సింపుల్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గో త్రూ దట్ 3 వీడియోస్. సో ఆ 3 వీడియోస్ తర్వాతనే ఈ వీడియోకి వచ్చి చూడండి, సో దట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ది PYQs ఆన్ యర్ ఓన్. Done. So I have prepared 50 PYQs. So let's see. Who discovered the transforming principle in bacteria? So the transforming principle was first discovered by Frederick Griffith. So Griffith. So first question, answer B. I mean option B is the correct answer. So transforming principle అని ఉంటుంది 6.2లో. So go through that video for clear explanation. So this is just question and answer video. కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం మీకు ఆ వీడియోలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, విచ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ conclusively proved that DNA is the genetic material in bacteria? So there was an experiment called biochemical characterization of transforming principle anamata. So this biochemical characterization of transforming principle again in 6.2 was explained by Avery మ్యాక్కార్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏం చెప్పాడు అంటే, లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఏం చెప్తుంది, ఎస్ట్రెయిన్ ప్లస్ ఆర్ స్ట్రెయిన్, ఐ మీన్ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ట్రెయిన్, లైవ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ ని ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా మైస్ అనేది చనిపోయింది. సో హౌ ఆర్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఇట్ కెనాట్ కిల్, ఎస్ట్రెయిన్ కెన్ కిల్, బట్ వీ హ్యావ్ హీట్ కిల్ దట్ ఎస్ట్రెయిన్. సో హీట్ కిల్ చేసిన ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఎస్ట్రెయిన్ ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ఆర్ స్ట్రెయిన్. సో ఇది ఎలా అయింది, హౌ ఇస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట ఇన్ ది బయోకెమికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్. అగైన్ అదే చెప్తాను నేను మళ్ళీ కూడా, గో త్రూ దట్ వీడియో సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్. డన్. యా, లెట్స్ గో టు థర్డ్ క్వశ్చన్. Hershey and used which organism for their experiment? So Hershey and Chase generally use the E. coli and bacteriophage vadar anamata. So option A is the correct option. Hershey and Chase have used the E. coli organism and the bacteriophage, T2 bacteriophage అనేది వాడారు for the experimental proof of the genetic material is DNA అనమాట. సో DNA ని జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాడారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది 6.2 డయాగ్రామ్ బేస్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి అది చూడండి వన్స్ మోర్. నెక్స్ట్, ఇన్ హెర్షీ అండ్ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రోటీన్ వాజ్ లేబుల్డ్ బై. సో దెర్ వాజ్ 2 లేబులింగ్స్ అనమాట. ఒకటి ప్రోటీన్ కి లేబుల్ చేశారు, ఒకటి DNA కి లేబుల్ చేశారు. యా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్సో ఆన్ దట్. లెట్స్ సీ 2 at a time. యా, సో హర్షీ అండ్ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ప్రోటీన్ కి ఒక దాంతో లేబుల్ చేశారు అండ్ DNA కి ఒక దాంతో లేబుల్ చేశారు. సో ఏదైతే ప్రోటీన్ కి లేబుల్ చేశారో దాన్ని వి లేబుల్డ్ ఇట్ యాజ్ 35S. సో ఇట్ ఇస్ 35, ఎడిటింగ్ మిస్టేక్ అగైన్. సో ఇట్ ఇస్ 35S which they have used for protein, అండ్ ఏదైతే DNA కి లేబుల్ చేశారో దట్ ఈస్ 32P. Option A. Done. So 35 years. This is not 35. Yes. Done. So protein chemo 35 years. DNA chemo 32P. Phosphorus and sulfur have been used. These are the isotopes which they have used. So remember this. Protein ki 35 years and DNA ki 32P. Next, sixth question. Which property of genetic material ensures that it can store information? So information is store చేయగలిగే ప్రాపర్టీ ఏంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్లో? మ్యూటేషన్, ఐ మీన్ చేంజెస్ కి లీడ్ అవుతుంది. రెప్లికేషన్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నెంబర్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ టు షో సర్టన్ యాక్టివిటీస్. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేయాలి అంటే ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ షుడ్ బి స్టేబుల్. దెన్
So the stability of the genetic material will ensure that it can store the information. Seventh question. Which property allows genetic material to produce variations? So in order to produce variations, ఇప్పుడే చెప్పాను, mutations are needed అన్నమాట. So seventh question, option B is the correct option. Variations చూపించాలి అంటే the genetic material should undergo the process of mutations. In order to store, the genetic material should be stable. Done? Yeah. So next is the eighth question. Which property ensures the transmission of genetic material? So for the genetic material to undergo the process of transmission, transfer. సో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అన్న, దాని జీని ఒకటి మల్టిప్లికేట్ అవ్వాలి అన్న, ఇట్ వాస్ టు అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అన్నమాట. సో 1 cell to 2 cell, 2 cell to 4 cell, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వడం ద్వారా, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అవ్వడం ద్వారానే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో బి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్. Which property ensures that genetic material controls cellular processes? So the cellular processes can be controlled by the expression of the genes. So it will be expressing the certain gene so that దానివల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ది సెల్యులార్ ప్రాసెసెస్. సెల్యులార్ ప్రాసెసెస్ ఏవైతే విల్ ఎన్కోడ్ లైక్ రెప్లికేషన్ కానీ, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ కానీ, ట్రాన్స్ఫర్ కానీ, సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కానీ, ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ బి క్యారీ అవుట్ త్రూ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ expression. Next, 10th question. Which of the following is not a property of genetic material? So genetic material is able to mutate, it is able to undergo the process of mutation, is able to replicate, it can store the information so that it is transferred to the next generations, ability to catalyze reactions. So the genetic material DNA cannot catalyze the reactions. Done. Next, DNA differs from RNA in having. So what will DNA have but not the RNA have? Both have the ribose sugar. Uracil is not present in the DNA, it is present in RNA. Deoxyribose sugar. Then, so single strand. Again, single strand is also a characteristic of RNA. Madigaru. DNA differs from RNA in having. So what will DNA have which is not present in the RNA అని అడుగుతున్నారు. So DNA will have deoxyribose sugar which is present in absent in RNA because RNA will be having the ribose sugar. ఏది డిఎన్ఏలో ఉంటుంది బట్ ఆర్ఎన్ఏలో ఉండదు అని అడుగుతున్నారు. That is about the 11th question. Option C is the correct. Next, 12th question. RNA differs from DNA in having. Ulta question. What will RNA have but not DNA have? Then RNA లో ఏది ఉంటుంది బట్ అది DNA లో ఉండదు. Deoxyribose sugar, characteristics of DNA. Thiamine is also a characteristics of DNA. Double strand is also a characteristic of DNA. A characteristic of RNA DNA లో ఉండదు, uracil. Then instead of uracil, DNA will be having the thiamine. Next, which is more stable under alkaline conditions? Under any conditions, DNA is the more stable అన్నమాట. So stable form of genetic material is the DNA. So RNA is the first form of genetic material, but అది unstable అన్నమాట, and it is highly reactive. So అందుకే from the RNA, double stranded highly stable DNA have been formed, which is more reactive. So ఇప్పుడే చెప్పాను, RNA is unstable and it is highly reactive. So which is more reactive అంటే RNA is the more reactive genetic material or compound. Next, which usually acts as genetic material in most of the organisms. So most of the organisms, DNA will be acting as a genetic material because it is highly stable compared to the other molecules, that is RNA. The RNA world hypothesis suggests that. So RNA world ఒక short లో చేశాను, short and sweet, go through that once. So RNA world ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది? DNA evolved before RNA? No. RNA evolved before DNA? Yes. RNA is the first genetic material which is formed అనేది RNA world hypothesis అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది. Proteins evolved before RNA? No. Lipids evolved before RNA? RNA is the first formed compound. అంతే. From the RNA, DNA have been formed. Later, this process of proteins కానీ, lipids కానీ have been synthesized. So option B is the correct option. Let's see 17th question. Which property makes RNA suitable as the first genetic material? So it is not stable.
not only the replication capacity, it is the catalytic ability. So ఏవైతే ప్రోటీన్స్ కూడా catalyze చేయలేవో those kind of catalytic ability has been found in the RNA. సో RNA వరల్డ్ అదే చెప్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ RNA క్యాటలిస్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఏవైతే ప్రోటీన్స్ కూడా క్యాటలైజ్ చేయలేవు, అంటే ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ కూడా క్యాటలైజ్ చేయలేవు, దిస్ RNA క్యాటలిస్ట్ కెన్ క్యాటలైజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. So hence the catalytic ability of the RNA shows that it is the first formed genetic material. Done? Yeah. Let's go to 18th question. Which is an example of catalytic RNA? I've said you RNA is able to catalyze certain reactions. Examples lo are ribozymes are the first known catalytic RNA. Next, which virus contains RNA as the genetic material? Tobacco mosaic virus, that is TMV virus, will be having the RNA as the genetic material. The RNA world is supported by the discovery of ribosomes. So by the discovery, I said you, by the discovery, ribosomes discover avadam dwarane we come to know that okay, RNA is also able to undergo the process of catalysis. RNA catalysts ద్వారా కొన్ని బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ చేయగలుగుతుంది. సో హెన్స్ వి గాట్ టు నో దట్ ఓకే, RNA is the first genetic material formed. తర్వాత అది హైలీ రియాక్టివ్ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి DNA ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది hypothesis of RNA world have been formed అన్నమాట. Done. Next, 21st question. DNA replication is, so DNA replication, Michelson and Stark have been proposed that DNA replication is a semi-conservative model అన్నమాట. Sorry, Watson and Crick. Watson and Crick have proposed అన్నమాట. So the correct option is option B, semi-conservative. It's Watson and Crick, not Michelson and Stark. సో Michelson and Stark అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ చేశాడు, బట్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అని చెప్పింది వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. సో అది ఎలా అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ మాత్రం మనకి Michelson and Stark వచ్చారు. విత్ సైంటిస్ట్ ఐ సెడ్ వచ్చేసింది. Proved the semi-conservative method of replication ante Michelson and Stark. So this was there in your 6.4 అని ఉంది వీడియోలో చూడండి, 6.4 replication of DNA అని పెట్టాను. So go through that video. They have అంటే how this semi-conservative method ఎందుకు, వేరేది ఎందుకు కాదు, why not conservative, why not dispersive అనేది ఉంది. So go through that. Next is Michelson and Stark used. So Michelson and Stark have used the two isotopes of nitrogen, that is heavy isotope and light isotope. Again, there is an editing mistake. ఇప్పటికైతే తీసుకోండి. So it is, అది కరెక్ట్ టిక్ చేసుకోండి. N15 is the heavy isotope which they have used. One is the light isotope which they have used is N14. Done. So N15 and N14 isotopes అనేటివి వాడారనమాట. So there is an editing mistake here again. So yeah. So correct option is option B. Next. Which enzyme synthesizes the new DNA strand? So new DNA strand is generally synthesized by the DNA polymerase enzyme అన్నమాట. So polymerase enzyme is able to synthesize the new DNA strand. Next, DNA ligase function. So ligase function is to join the fragments. So ఏదైతే డిస్కంటిన్యూస్ స్టాండ్ లో ఫామ్ అవుతాయో వాటిని జాయిన్ చేయడం DNA ligase function. So option B will be the correct option. That is, joining the Okazaki fragments will be the function of the DNA ligase. ఇక్కడ ఉంది, joining the Okazaki fragments. Next, 26th question. Helicase is responsible for. So helicase is an enzyme which is responsible for DNA unwinding. So ఏదైతే టూ స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయో సో వాటిని సపరేట్ చేయడానికి హెలికేస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. ఇట్లా టూ స్ట్రాండ్స్ ఉన్నది కాస్త సో ఫర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేటింగ్, ఈ ప్రాసెస్ ఇట్లా సపరేట్ చేయడానికి హెలికేసెస్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. దాని అన్వైండింగ్ ఆఫ్ DNA. నెక్స్ట్, ప్రైమేస్ సింథసైజెస్. సో నేమ్ లోనే ఉంది, ప్రైమేస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సింథసైజింగ్ ది ప్రైమర్స్, దట్ ఈస్ RNA primers which are responsible for the replication of DNA.
నెక్స్ట్ ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ అని ఇప్పుడే చెప్పాను. డిస్కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్ ఆర్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ లో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అన్ కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్ ఆర్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇట్లా లాగింగ్ స్ట్రాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో చెప్పాను. ఒకసారి మళ్ళీ దాని ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి, డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ రఫ్ డయాగ్రామ్. సో యా, సో దిస్ ఇస్ ది లీడింగ్ స్ట్రాండ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్, దిస్ ఇస్ ది డిస్కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్ ఆర్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ అని అంటాం. సో ఈ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ లోని ఇవి ఏవైతే మనకు కనిపిస్తాయో దీన్ని మనం ఒకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని అంటాం. డన్. Yeah, let's move to the next questions. 29th question. DNA polymerase can synthesize in which direction? Simple. The synthesis of DNA replication will start from the 5' which is carried forward by the polymerase enzyme. Next, which enzyme removes the RNA primers? So DNA polymerase will remove the RNA primers. So 5' సింథసిస్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ప్రైమర్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా DNA polymerase 1 is helpful. Next, which enzyme is primarily responsible for DNA synthesis in prokaryotes? So in prokaryotes 3, that is DNA polymerase 3 is responsible. DNA polymerase 1 ఏమో RNA primers ని రిమూవ్ చేస్తుంది, DNA polymerase 3 ఏమో prokaryotes లో రెప్లికేషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Next, 32. Which of the following is not required for in vitro DNA replication? So for the purpose of in vitro DNA replication, RNA polymerase అనేది అవసరం లేదు. Done. So we'll be directly providing the primers which is not needed for synthesis of DNA replication in vitro. Which model of replication was disproved by Michelson and Stark? So Michelson and Stark experiment ద్వారా ఏం చేశారు? DNA replication is through the semi-conservative method అని చెప్పారు. So what they have disapproved? They have disapproved the conservative and dispersive. అంటే A and C are the correct option. Semi-conservative అనేది true, conservative and dispersive అనేది wrong అని prove చేశారన్నమాట. So option D is the correct for this question. 34th. Which protein prevents the re-annealing of separated DNA strands? So separate అయి ఉంటాయి కదా DNA strands. I will show you this. I have erased the diagram. So two strands ఇట్లా separate అయ్యాయి అని చెప్పాను కదా నేను. సపరేట్ అయిన టూ స్ట్రాండ్స్ మళ్ళీ బైండ్ అవ్వకుండా, రీఅన్హీల్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేసే ప్రోటీన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో ఈ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ అనేవి ఇక్కడ బౌండ్ అవుతాయి ఇట్లా. ఇట్ విల్ బి బైండింగ్ హియర్ సో దట్ దిస్ టూ స్ట్రాండ్స్ కెనాట్ అన్హీల్ ఈచ్ అదర్, రీఅన్హీల్ ఈచ్ అదర్ అన్నమాట. డన్. So 34th question is the correct option. Single stranded binding protein. Remember. Next, topoisomerase prevents. So super coiling. So ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ అన్హీల్ చేస్తాం, ఇక్కడ స్ట్రాండ్స్ అనేటివి సపరేట్ అవుతాయి కదా. సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇక్కడ కాయిలింగ్, సూపర్ కాయిలింగ్ అయిపోతుంది, హైలీ కాయిలింగ్ అయిపోతుంది. సో హైలీ కాయిలింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్ట్రాండ్ ని మనం ఇట్లా ఓపెన్ చేయలేము. సో అలా సూపర్ కాయిలింగ్ అవ్వకుండా చూసేది ఏంటి అంటే టోపోఐసోమరేస్ ఎంజైమ్. సో సూపర్ కాయిలింగ్ విల్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ది టోపోఐసోమరేస్. డన్. నెక్స్ట్, విచ్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ది డిఎన్ఏ? ఇప్పుడే చూసాము, యురాసిల్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఎన్ఏ. అడినైన్, గుయానైన్, సైటోసిన్, థైమిన్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఎన్ఏ. RNA లో యూ కెన్ సీ దిస్ యురాసిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థైమిన్. Next, the replication fork moves because the action of. So because the action of helicase and the topoisomerase, the replication fork will be moving. అంటే slowly గా ఇలా ఓపెన్ అవుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. Done. So that is generally done by the helicase and the topoisomerase enzyme. Next, 38th question. Which DNA polymerase has 5' exonuclease activity in prokaryotes? So in the prokaryotes, 5' exonuclease activity is done by the DNA polymerase 1. Next, proofreading during DNA replication is carried forward by. So proofreading is carried forward by DNA polymerase from T3N to 5N. Done.
సో 5 and స్ట్రాండ్ సింథసైజ్ అవుతుంది. 3 and 5 అనేది ప్రూఫ్ రీడింగ్ యాక్టివిటీ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది బై డిఎన్ఏ పాలిమర్ రేస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ప్రైమర్ ఫర్ ది డిఎన్ఏ సింథసిస్ ఇన్ వివో? సో ఆర్ఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్ అనమాట, షార్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ DNA. So short ga unte RNA primers, they will be coming and binding to the position where the replication will be started. Next, 41. Sorry. Yeah. In eukaryotes, which enzyme removes RNA primers? So eukaryotes lo RNA primers are released by this RNase H and FEN1. Done. Next, 42. Origin of replication in prokaryotes is called. So in the prokaryotes, origin of replication, we call it as ORI-C. ORI-C is the origin of replication in the prokaryotes. Next, which of the following increases the accuracy of DNA replication? So accuracy of DNA replication is increased by the exonuclease activity, that is from 3 and to 5 end. Telomerase is active in. So telomerase will be active where the cells will be continuously undergoing the process of division. So continuous process of division మన cancerous cells లో and germ cells లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. So option B is the correct. The replication of circular DNA in prokaryotes results in, so one more replication of circular DNA will be formed. That is, 2 circular DNA will be formed. So 1 నుంచి 2 will be formed. Circular కాబట్టి circular DNA will be formed. Done. So 45th, C is the correct option. Which component is directly involved in, ఇంతకుముందే వచ్చింది but some different way. Joining of Okazaki fragments will be done by the DNA ligase 1. Next, which enzyme synthesizes the primers in eukaryotes? DNA primase. So DNA primase will be synthesizing the RNA primers in the eukaryotes, part of primase Paul alpha complex. Next, in Michelson and Stark experiment, after one round of replication in 14N, N14 medium, the DNA band it was an intermediate anamata. So yeah, option C. So first case లో మనం ఏం replicate చేసాము, ఏదైతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అది మొత్తం N15 తో ఫామ్ అయింది. రైట్ ఇట్. డన్. N15 తో ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ మనం ఒక జనరేషన్ వరకు N14 లో ఉంచామన్నమాట. డన్. ఒక జనరేషన్ మనం దీన్ని N14 లో ఉంచాం. సో ఒక జనరేషన్ N14 లో ఉంచాం తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు సపరేట్ అవుతాయి స్ట్రాండ్స్. సో N14 స్ట్రాండ్ ఇది సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ కాబట్టి ఒకటి పేరెంటల్ ఉంటుంది, ఒకటి న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. Say. Yeah, sorry for the delay. Next, yeah, this is the N15 strand. ఏదైతే మనం n నెంబర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ లో. సెకండ్ స్టెప్ లో ఏంటి, N14 కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి, 1 రౌండ్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అన్నాను. సో 1 రౌండ్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ లో మనం ఒక స్ట్రాండ్ ని తీసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. అంటే ఒక స్ట్రాండ్ ఏమో హెవీ ఐసోటాప్, ఒక స్ట్రాండ్ ఏమో లైట్ నార్మల్ ఐసోటాప్. ఒకటేమో N15 లో ఉంటుంది, ఒకటేమో N14, అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అనమాట. డన్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో జనరేషన్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, which is the initiator protein in E. coli that recognizes the origin of replication? So origin of replication in the E. coli will be prokaryotes will be identified by DNA-A. DNA-A. The experiment of Avery McCall-Mackart demonstrated that DNA is the genetic material. So ఇప్పుడే చెప్పాను biochemical characteristics of transforming principle అనేది they have explained అనమాట. So that shows that DNA is the genetic material.
So this is all about your 50 questions of 6.2, 3 and 4. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిషనల్ గా ఉన్నాయి, లైక్ మనం కొన్ని ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ లో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కసారి గో త్రూ దట్ పీవైక్యూస్ అనమాట. విల్ బి మేబీ మాక్సిమం ఎన్సీఆర్టీని క్రాస్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడగరు, బట్ ఐ హావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనిపించినవి కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేశాను అంతే. బట్ మాక్సిమం ఆర్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. మనం ఏవైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసామో వాటి నుంచే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. సో యా, హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. Once go through that content videos, choosy, come back to this video and attempt this questions. Thank you.